Gerunds এবং ইনফিনিটিভস হচ্ছে গ্রামারের খুবই ইম্পর্টেন্ট ২টি বিষয়। তো এগুলো সাধারণত ভার্বের ফর্মস যেগুলো নাউনের মতো করে সেন্টেন্সে কাজ করতে পারে। তো যখন আমরা ভার্বের সাথে আইএনজি যুক্ত করি যেমন praying, reading তখন সেটাকে gerund বলা হয় এবং যখন ভার্বের বেস ফর্মের আগে আমরা to যুক্ত করি যেমন to pray নামাজ পড়া, to read পড়া তখন সেটিকে আমরা ইনফিনিটিভ বলে থাকি। তো ইনফিনিটিভ আমরা অনেক ক্ষেত্রে ব্যবহার করে থাকতে পারি যেমন কোনো কিছুর পারপাস বা উদ্দেশ্য বোঝাতে। তারপর কিছু ভার্বের পরে নির্দিষ্ট কিছু ভার্বের পরে আমরা এগুলো ইউজ করতে পারি। এছাড়া অ্যাডজেক্টিভের পরেও আমরা এগুলো ইউজ করতে পারি। যেমন I want to pray on time. He decided to memorize the surah. It's important to help others. তো এখানে প্রথমে আমরা উদ্দেশ্য বোঝাতে ইউজ করলাম। তারপর ডিসাইড যে ভার্ব সেটির পরে সাধারণত আমরা টু যুক্ত ভার্ব ইউজ করব। ডিসাইডেড মেমোরাইজিং এরকম হবে না, ডিসাইডেড টু মেমোরাইজ। তারপর ইম্পর্টেন্ট এডজেক্টিভ পরে আমরা এখানে টু যুক্ত ভার্ব বা ইনফিনিটিভ ইউজ করলাম। তো যে সকল ভার্ব সাধারণত যে সকল ভার্বের পরে সাধারণত জিরান্ড আসে সেগুলো হচ্ছে অ্যাডমিট, যেমন হি অ্যাডমিটেড মিসিং দ্য প্রেয়ার। তার মানে অ্যাডমিটেড এর পরে সাধারণত টু মিস হবে না, মিসিংই হবে ভার্বের সাথে আইএনজি যুক্ত ফর্মটা। অ্যাডভাইস, শি অ্যাডভাইজড ফাস্টিং ডিউরিং রামাদান। তখন এই ভার্বগুলোর পরে যখন কোনো ভার্ব আসবে সেটার সাথে আমরা আইএনজি যুক্ত করব, অর্থাৎ শুধুমাত্র জিরান্ড আসবে, টু যুক্ত ভার্ব আসবে না। অ্যান্টিসিপেট, I anticipate memorizing the surah soon. Appreciate, we appreciate helping others. Avoid, he avoids talking during khutbah. Consider, they considered moving closer to the mosque. Delay, she delayed starting her homework. Deny, he denied forgetting the verse. তার মানে এই যে ভার্ব এগুলোর পরে আমরা শুধুমাত্র জুরান্ডস বা আইএনজি যুক্ত ভার্ব ইউজ করব। এছাড়া আরো কিছু ভার্ব রয়েছে যেমন ডিসকাস, we discussed attending the lecture. Dislike, she dislikes waking up late. Enjoy, he enjoys reciting the Quran. Finish, she finished memorizing the surah. Imagine, I imagine living in Medina. Involve, the job involves teaching children. Mention, he mentioned visiting the mosque. অর্থাৎ এই ভার্বগুলো সাধারণত জিরান দ্বারা ফলোড হয়, তার মানে এর ভার্বের পরে জিরান বা ভার্ব প্লাস আইএনজি ফর্ম আসবে। আরো কিছু ভার্ব, মাইন্ড, do you mind waiting here? Miss, I miss fasting with my family. Postpone, they postponed starting the class. Practice, she practiced reading Arabic. Recommend, I recommend reviewing the surah. Resent, he resents being ignored. Resist, she resisted asking for help. Risk, they risked losing their way. Suggest, I suggest preparing early. Tolerate, he tolerates waiting patiently. তখন এই ভার্বগুলো জিরান দ্বারা ফলোড হয়। এই ভার্বগুলোর পরে আমরা ভার্বের সাথে আইনযুক্ত ফর্ম ইউজ করি। এ পর্যায়ে আমরা কিছু ভার্ব দেখি যেগুলোর পরে সাধারণত শুধুমাত্র ইনফিনিটিভ হবে, আইএনজি যুক্ত জিরান্ড হবে না। যেমন এগ্রি, শি এগ্রিড টু হেল্প উইথ দ্য ইফতার। তো এখানে আমরা শি এগ্রিড হেল্পিং বললে ভুল হবে সেটি, এগ্রিড টু হেল্প। appear, he appears to understand the surah. তখন এরপরে আমরা টু যুক্ত ভার্বের বেস ফর্ম নিয়ে আসবো। arrange, we arranged to meet after Jummah. Ask, he asked to speak with the imam. Attempt, she attempted to memorize the verse. Choose, they chose to fast today. Claim, he claims to know tajweed. আরো কিছু ভার্ব আমরা দেখি যেগুলো শুধুমাত্র ইনফিনিটিভ
ইনফিনিটিভস দ্বারা ফলোড হয়। যেমন ডিসাইড এরপরে কখনই আমরা ভার্বের সাথে আইএনজি দেব না। She decided to pray at the mosque. Decided praying হবে না। Demand, I demand to see the teacher. Deserve, he deserves to be respected. Expect, we expect to finish before Maghrib. Fail, she failed to complete the task. Hesitate, don't hesitate to ask questions. Hope, I hope to visit Makkah. Intend, he intends to study Arabic. Learn, she learned to recite fluently. Manage, he managed to arrive on time. Offer, they offered to help with the event. আরও কিছু ভার্ব যেগুলো পরে আমরা শুধুমাত্র ইনফিনিটিভ বা টু যুক্ত ভার্ব ইউজ করি। প্ল্যান, we plan to prepare for Eid. Pretend, he pretended to be busy. Promise, she promised to memorize the surah. Refuse, he refused to speak during khutbah. Seem, she seems to understand the meaning. Tend, he tends to forget the rules. Threaten, they threaten to leave early. Want, I want to pray on time. Wish, she wishes to learn tajweed. এ পর্যায়ে আমরা কিছু ভার্ব দেখব যেগুলোর পরে জিরান্ডস এবং ইনফিনিটিভস দুইটাই ব্যবহার হতে পারে, তবে মিনিং চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে। যেমন স্টপ, স্টপ অ্যান অ্যাক্টিভিটি, কোনো কাজ থামানো বোঝালে আমরা জিরান্ড দিয়ে বলবো। যেমন হি স্টপড প্রেইং, সে নামাজ পড়া বন্ধ করেছিল, থামিয়েছিল। আর কোনো কাজ করার জন্য থামা যেটা, সেটা হচ্ছে ইনফিনিটিভ দিয়ে বলতে হবে। যেমন হি স্টপড টু প্রে, সে নামাজ পড়ার জন্য থেমেছিল। একটা হচ্ছে সে কাজটাই বন্ধ করেছিল, হি স্টপড প্রেইং, নামাজ পড়া। আরেকটা হচ্ছে সে নামাজ পড়ার জন্য থেমেছিল, হি স্টপড টু প্রে। কোনো কিছু করার জন্য থামা যেটা, সেটা হচ্ছে ইনফিনিটিভ দিয়ে বলতে হবে। তারপর হচ্ছে রিমেম্বার, যখন আমরা জিরান দিয়ে বলবো। রিকল এ পাস্ট অ্যাকশন, অতীতের একটা কাজ মনে করা, আই রিমেম্বার প্রেইং। তারপর ইনফিনিটিভ দিয়ে বললে ডু সামথিং ইউ মাস্ট নট ফরগেট, অবশ্যই যাতে ভুলে না যাওয়া হয় এমন কিছু করা। রিমেম্বার টু প্রে, রিমেম্বার তারপর ইনফিনিটিভ টু ডু সামথিং, মানে এটা অবশ্যই যাতে মনে করে আমরা করি। আর আই রিমেম্বার বললে আমরা কোনো কিছু আগে করতাম এটা বলতে পারি। আই রিমেম্বার প্রেইং, আই রিমেম্বার ইটিং, এটসেট্রা। ফরগেট, পাস্টের কোনো কাজ ভুলে গেলে আমরা বলতে পারি আই ফরগট ফাস্টিং লাস্ট ইয়ার, উইয়ার্ড। তারপর বলতে পারি ফরগেট টু ডু সামথিং, কোনো কাজ করা ভুলে যাওয়া, আই ফরগট টু ফাস্ট টুডে। তো যখন আমরা জিরান দেব কোনো অ্যাকশন বোঝাবে আর কোনো কিছু করা, ইনফিনিটিভ আসবে। ট্রাই, ট্রাই রিসাইটিং স্লোলি, ট্রাই টু রিসাইট দিস সুরা। একটা হচ্ছে এক্সপেরিমেন্ট করা, একটু ট্রাই করে দেখা, পরীক্ষা নিরীক্ষা করে। আরেকটা হচ্ছে চেষ্টা করা। রিগ্রেট, ফিল সরি অ্যাবাউট এ পাস্ট অ্যাকশন, আই রিগ্রেট মিসিং দ্য প্রেয়ার। তার মানে অতীতের কাজের জন্য দুঃখ বোধ করা, আফসোস করা। ফিল সরি টু অ্যানাউন্স, আই রিগ্রেট টু ইনফর্ম ইউ। Mean, involve or result in. Fasting means skipping lunch. Intend, I mean to fast tomorrow, কোনো কিছু উদ্দেশ্য হওয়া। তারপর go on, continue same action, he went on reciting. Switch to new action, he went on to recite another surah. New action সুইচ করলে আমরা সেটাকে ইনফিনিটিভ দিয়ে বলবো। আর কিছু এক্সাম্পল দেখি আমরা। She enjoys reciting the Quran. He wants to pray at the mosque. Helping parents is rewarding. We plan to prepare for Jummah. এনজয়ের পরে সাধারণত আইনজি হবে। ডিসাইডেড পরে ইনফিনিটিভ হবে, আইনজি হবে না।
Good at memorizing. I want to memorize the surah. She enjoys reciting the Quran. We plan to prepare for Eid. He is interested in learning Tajweed. They decided to attend Jummah.